So we have reached 2019, can you believe it? Last year came and went in a flash, and so as is tradition with the arrival of a new year, we also have a set of fresh Android applications ready to get your year started with a bang. 20 applications in total, none of which are sponsored, so get your phones ready, sit back and let's get into it. Perhaps the biggest downside to devices getting bigger and bigger these days is that they become less one-handed friendly, and so Bottom Quick Settings is an app designed to help. This app takes one core functionality of Android, the Quick Settings menu, which definitely isn't one-handed friendly, and shifts it to the bottom, making it really easy to access with one hand. It doesn't replace the stock Quick Settings menu, but it looks and feels very smooth and authentic. There are also a bunch of customizations available within the settings, so this is an app worth trying out. In a similar vein, Reachability Cursor is an app also designed to help improve one-handed ability, and its functionality is actually pretty phenomenal. It's super easy to use. You simply swipe from either the left or right edge of your phone's display, and a little tracker pops up that clones your movements to a cursor at the top portion of your screen. From here you can interact with the top of your phone's display using this trackpad, redeeming the one-handed friendliness of your decently sized smartphone. Seriously cool design and functionality. With the launch of Android Pie, we saw a redesign to the multitasking app switcher, and whilst it works great if you're using the default launcher, it becomes a bit glitchy when you switch to using a third-party launcher. Enter LaunchStep. So LaunchStep is a companion application that works alongside version 2 of the Launchair launcher. It does unfortunately require root, but if you're open to doing that on your Android Pie enabled device, then you can actually set Launchair as the default launcher on your phone, meaning you gain all of that beautiful customization ability that comes from using Launchair, but you also retain the flawless and smooth performance of the multitasking and app switcher features that really only work best when using the default launcher. You can also set it up so that swiping left on the home button replaces the back key functionality, which I am all about. I've left a link to an XDA article that explains the process of setting it up, but if you're looking for a reason to root your phone in 2019, then this app is seriously worth it in and of itself. There are heaps of customization videos on my channel, and even still, I haven't yet featured the fairly new custom lock screen application. So this is actually an unreleased application as of the making of this video, and as the name implies, it is an app that lets you customize your lock screen. It's from the same custom family as KWGT and KLWP, so it's got the reputation to back it and the UI to make it relatively easy to set up. This app works best when you use template apps, also available on the Play Store, and these help you achieve some really creative and unique looking lock screens, but you can also just dive into the settings and start creating to your heart's content as well. Not only that, the developer has been kind enough to give me 30 free promo codes for this application, which I will be releasing over on Twitter in the coming weeks, and these go super quick, so make sure you're following me over there to be the first in line to get this app for free. Staying in the theme of customization for a moment, and KLWP is also a part of the custom family, but it is instead a custom live wallpaper app that lets you set interactable wallpapers that act pretty much as home screen launchers, and one of the best themes available on the Play Store is the Materialized Home application. Once you've set it up, you get these really neat sliding cards that are interactable and that control your home screen experience. It's seriously fluid and looks nothing short of amazing. You have 4 pages to select from: home, weather, music and news, and each card lets you tap on it to open up a second page of shortcuts and toggles and other information as well. It looks and feels phenomenal, so if you're looking for a refreshed home launcher experience, this app is seriously great. Whilst we see some smartphone manufacturers producing pretty good quality phone speakers, it's still a pretty mixed bag across the board, and all too often, smartphones do end up with poor speakers. Well, Boom is an unreleased music player app that lets you dive in and customize the EQ of your phone's audio output. You can play locally stored music files or connect to Spotify or Tidal, as well as listening to your favorite podcasts or internet radio, and whatever you listen to through the app will be affected by the EQ changes you make. The experience is even more noticeable with earphones or headphones on, but I can certainly still hear a difference through my phone's loudspeakers, so if you're looking to enhance your audio listening experience on your favourite smartphone device, then this app is well worth a go.
I make it my goal to feature any good home screen launcher that I come across, and the latest is without a doubt the customized Pixel launcher, otherwise known as CPL. As the name would imply, this is a launcher that bases itself off of the Pixel launcher, which means sleek animations and smooth functionality, but then it adds in heaps and heaps of customization ability as well. All the basics are there, such as custom icon packs, grid sizes, and so forth, but also pretty much every other aspect of the launcher can be customized as well. From app opening animations to gestures and notification dots, there are so many layers to this launcher that I think it's probably up there with Launchair as one of the Nova launchers of Pixel style launchers. Alright, this one is simple yet so great. If you find yourself typing similar things over and over, then it might be worth trying Typing Hero. So this app lets you set up a range of short keywords or shortcuts which will expand into any lengthy piece of text you want instantly. You simply input the words or phrases you frequently type, then set a series of keywords, and then whenever you type these keywords anywhere on your smartphone, the app will replace it with your predetermined word or phrase instantly. I've got my email address set up to trigger after typing into @symbols, which makes life very easy, and you can also easily transfer text to Typing Hero from within the native clipboard menu. So for apps that increase your productivity, this app is definitely near the top of the list. If you've got multiple Android devices and you're tired of missing notifications received on either one, then Bridge is an app designed to help. Once set up, Bridge will duplicate any notifications received on one device to the other, and what's really cool is that not only can you view the notifications, but you can also interact with them using quick actions, just like what you'd be able to do on the original notification. Dismissing a notification on one device will also dismiss it on the other, and it's a seriously well implemented and thought out application. The default camera apps can do the job just fine for day-to-day photography and casual video capturing, but for those looking to up their video and photography games, well, the Moment Camera app is a camera application that offers lots of functionality. Now, the app is really designed for enhancing your experience with using the Moment lens attachments, and for me, the video side of this app is really where things get exciting, and I don't even own a Moment lens. So using this app, you can dive into all the different manual settings you might want to adjust, including shutter speed, ISO, white balance, and focus. And this will vastly improve the control you have over your videos, giving them a more professional look and feel. It's got some catching up to do in terms of matching the quality of the iOS version, but with each new update, the app gets more and more improved and stable, so it's definitely worth a try. If you're looking to spruce up your home screen, then you may want to check out Hex Shaders, a unique pattern-based live wallpaper application that will make any boring home screen come alive. So the app lets you pick from a range of what are called shader programs, and from there you can customize the detail level, the slideshow, and also time scale of the hex-based animations, and this results in some really cool looking backdrops. My favorites are by far the Meta Balls, Hot Shower, and Tiny Cloud programs. They really do look phenomenal, and surprisingly don't drain a lot of battery, so definitely an app worth trying. So there are hundreds, if not thousands, of note-taking applications available on the Play Store, so it takes a lot to stand out, but the Otter Voice Notes application has certainly found a way. Instead of just relying solely on typed notes, Otter is based off of voice transcripts, recording and storing your voice notes both as a file that you can listen back to and as a written transcript for reading back at your convenience. It's designed to help you be more focused during those times you want to be taking notes. So for example, during meetings, lectures, or interviews, or anywhere else for that matter, rather than having to multitask by listening and taking notes at the same time, you simply hit record and let the app do all the work for you. In a day and age where just about everything is visual, it's important to find new and creative ways to make your content spark, and Over is potentially one such way. In its simplest form, Over is a photo editing app, but rather than just tweaking and manipulating the colours and looks of your images, which you can do as well, it's really an app designed to create social media friendly posts and content. You can choose from a range of super high quality templates and tweak, add, and customize until you have something you like the look of. From there, save it to your camera roll or share it directly to your socials and watch the positive feedback flow in. You're never too...
too old to do some good old-fashioned colouring in, and so pick Запустите ваш заработок в режиме автопилота. Инновационная платформа на основе искусственного интеллекта от Николая и Павла Дуровых открывает широкие возможности заработка на бирже практически каждому. Система получает сообщения от банков и крупнейших фондов, а также от 4 миллионов трейдеров из разных уголков планеты о совершаемых ими сделках. На основе анализа этого массива данных по технологиям Big Data, платформа имеет всегда актуальную информацию о реальных сделках на бирже и выбирает оптимальные стратегии. Это дает возможность совершать сделки автоматически и с максимальным результатом. Хочешь узнать подробнее? Переходи по ссылке. Смотрите на этот туман. Именно так я себе представляла рынок удаленных профессий еще каких-то 5 лет назад. Но я так мечтала работать удаленно и зарабатывать, жить там, где я хочу, быть финансово независимой, что я все равно пошла в этот туман. И я была похожа на того самого ежика из знаменитого мультика, помните? И я спотыкалась, ошибалась. И сейчас мне приятно смотреть, как мои ученики зарабатывают свои первые 10, 20, 50 тысяч рублей, потому что с наставником пройти этот путь проще. Потому что я подскажу, что там прячется в этом тумане. И совсем скоро я проведу бесплатный мастер-класс, на котором я расскажу о том, какие навыки нужно освоить для того, чтобы поскорее начать зарабатывать удаленно, и расскажу о классной востребованной профессии администратора онлайн-школ. Поскорее переходите по ссылке и регистрируйтесь. До встречи на мастер-классе. Давайте уже выходить из этого тумана. Смотрите, какой туман. Примерно так я себе представляла рынок удаленных профессий еще каких-то 5 лет назад. Я очень мечтала зарабатывать удаленно, жить жизнью мечты, но я не понимала, куда мне идти. Из-за этого я совершала кучу ошибок, я спотыкалась, поднималась, но не останавливалась на достигнутом, и я шла дальше. И поэтому сейчас мне приятно наблюдать за своими учениками, как они зарабатывают свои первые 10, 20, 50 тысяч рублей, работая администратором онлайн-школ. Потому что с наставником пройти этот путь гораздо легче и проще. Совсем скоро я проведу бесплатный мастер-класс, на котором я расскажу о том, какие навыки необходимо освоить, чтобы начать зарабатывать удаленно. Также я расскажу о новой классной востребованной профессии администратора онлайн-школ. Поскорее записывайтесь, регистрируйтесь, переходите по ссылке ниже, и до встречи на моем мастер-классе. Давайте уже выходить из этого тумана. Спустя 15 лет после релиза «Тени Чернобыля», закрытия и невероятного возрождения JC Game World, серия наконец-то получит достойное продолжение.
Долгое время единственным достойным конкурентом Сталкера была серия «Метро», что совсем не удивительно. Украинская 4A Games была основана бывшими сотрудниками из GSC, но есть еще одна игра, которую я упомяну в самом конце нашего видео. У культового гибрида между шутером и РПГ от студии Григорович Сергей Константинович по-прежнему остается огромная база преданных фанатов. И дело не только в давящей атмосфере, стилистике советской разрухи и довольно реалистичной стрельбе, но и огромных возможностях для моддинга. Если покопаться достаточно глубоко, можно найти не только сборки от каких-нибудь Васянов, но и настоящие бриллианты. Полностью обновленный арсенал, полноценные кампании с самостоятельным сюжетом и настолько плохие поделки, что их можно считать шедеврами. В узких кругах, разумеется. Кто-то был настолько влюблен в эту серию, что после распада GSC решил взять дело в свои руки. Так на свет появилось полноценное фанатское продолжение «Сталкер Аномалия», работающее на все том же движке X-Ray. Казалось бы, когда Microsoft и возрожденные GSC анонсировали Stalker 2, все поклонники игры должны были впасть в экстаз. Тем не менее, игроки отнеслись к анонсу с определенным сомнением, и на то действительно есть причины. Видите ли, GSC уже работали над сиквелом к тени Чернобыля. Тем не менее, в 2012 году разработчики отказались от своей попытки создать вторую часть на базе Xbox 360 и PlayStation 3. Именно это и привело к распаду украинского коллектива. Опять же, никаких сюрпризов. Студии умирали и после гораздо меньших провалов. Например, из-за коммерческого провала третьей части Dead Space отец серии Глен Скофилд отправился на мороз. Тем не менее, каким-то чудом Григорович, владелец изначальной GSC, смог не только возродить студию, но и сохранить все права на франшизу. Короче говоря, Stalker 2 не только объективно существующая игра, но и потрясающий пример демонстрации игры 9-го поколения консолей. Небольшой дисклеймер. В этот раз я не расскажу каких-то ранее неизвестных фактов разработки или чего-то в этом духе. Видео несет в себе по большей части анализ и личное мнение касательно того, станет ли грядущая новинка очередным громким прорывом для игровой индустрии и сможет ли пробить потолок, как нам обещают авторы игры. В общем, погнали разбираться. Некстгеновый рендер персонажей. Технический прогресс не стоял на месте последние 15 лет, и разработчики решили выжать из этого максимум. Опять же, для GSC это не в новинку. В 2009 году, когда вышел Зов Припяти, разработчики одними из первых применили тесселяцию с DirectX 11, чтобы скруглить поверхности вроде шлемов на бойцах. Несомненно, больше всего внимания в трейлере привлекают модели персонажей. Они выглядят просто потрясающе. По ним видно, как GSC по максимуму использует все возможности современных консолей ПК, чтобы сделать героев максимально похожими на людей. В то же время они не создают эффект зловещей долины, что особенно важно в подобного рода играх. Дело не только в колоссальном количестве полигонов. Девелоперы отлично поработали над рендером кожи, и, черт возьми, насколько же хорошо у них получились волосы. Когда таинственного мужчину показывают крупным планом, можно увидеть отдельные волоски. Это выходит далеко за рамки возможностей прошлого поколения, даже с использованием таких крутых технологий, как NVIDIA Hairworks. Улучшенные анимации. Оригинальная трилогия явно не славилась сложными анимациями. Все, от резких, максимально неправдоподобных выражений лиц и движений монстров до многочисленных багов выдавало дряхлость движка. Оно и неудивительно, своими корнями X-Ray уходит еще в начало 2000-х. А вот Stalker 2 работает на 4-м Unreal. Одной лишь сцены в разрушенном спортзале хватает, чтобы продемонстрировать, насколько далеко ушли возможности разработчиков. Даже по сравнению с такими мощными соперниками, как Red Dead Redemption 2, здешние анимации выглядят очень плавно и реалистично. Разработчики используют возможности движка, чтобы плавно анимировать даже самые небольшие движения, например, сгибание пальцев. Да, это все еще не уровень The Last of Us 2, но тем не менее огромный шаг вперед для легендарной серии. Рейтрейсинг. Metro Exodus Enhanced Edition продемонстрировал нам, насколько круто сочетается постсоветский апокалиптический сеттинг и трассировка лучей. Нечто подобное ждет и сердце Чернобыля. Геймплейный трейлер сделал особый акцент на... Чтобы стать богатым, я трачу 20 минут в день. И вы сможете так же. Здравствуйте, меня зовут Валерий, я интернет-предприниматель и инвестор. Первый свой $1 000 000 я заработал, когда мне было 19 лет. Рейтрейсинговых отражениях и то, как они усиливают гнетущую атмосферу болот и гниющих домов. Невозможно было не заметить и качество глобального освещения.
Заходя в заброшенный дом, видно, как реалистичное освещение слегка размывается на границах с непроглядной тьмой. Особенно хорошо рейтрейсинг заметен в аномалиях. Я увидел не просто визуальное отображение игровой механики, а чужеродное, пульсирующее и крайне опасное явление, от которого несет смертью. Лучше всего работа над цветом видна в электрической аномалии, которая появилась в здании возле РЛС-Дуга. Еще сердце Чернобыля может похвастаться потрясающим использованием объемных эффектов. Это заметно в лаборатории во время ужасного шторма. Эффекты исполнены в таком высоком разрешении, что я даже хочу, чтобы их слегка подрезали в полноценной игре, иначе нашим видеокартам и уж тем более консолям не сдобровать. Для создания оригинальной трилогии сотрудники GSC специально ездили в зону отчуждения, чтобы наделать фотографий очень высокого разрешения. На их основе они и создавали реалистичные текстуры, но из-за устаревшей системы динамического освещения движка X-Ray они выглядели будто чужеродно для всего остального окружения. К счастью, в сердце Чернобыля разработчики применяют физический рендеринг материалов, который уже стал стандартом для современной индустрии. С его помощью окружение будет выглядеть не только крайне реалистично, но и будет пестрить множеством деталей. Окружение. Сиквел будет делать мощный акцент на том, что зона застряла во времени. После Чернобыльской катастрофы и последующего взрыва пси-генераторов в 2006 году, зона стала самой настоящей гниющей язвой на лице Земли. Это место наполнено обветшалыми зданиями, ржавой техникой, разрушающимися постройками и, конечно же, радиационными пустошами, в которых люди в здравом уме не будут задерживаться без крайней необходимости. Внутри зданий, которые со стороны напоминают скелеты гигантских животных, как в Horizon Zero Dawn, также есть на что посмотреть. Все руины наполнены какой-то мерзкой люминесцентной растительностью, грибком и хламом, покрытым кислотной ржавчиной. Сразу становится понятно, что зона — это место, которое пережило не только техническую, но и своего рода паранормальную катастрофу. Но даже простой звук создаст правильную атмосферу. И как мы все прекрасно тут понимаем, атмосфера почти что главный аспект этой серии, если даже не сказать главный герой серии. Все эти шумы, окружение, эмбиент — крайне важная штука для погружения в этот опасный мир. И правда хочется отметить, что у разработчиков это действительно получилось — передать окружение так, как ты себе это представляешь. Спускаясь в лабораторию, где естественно есть крутящаяся лампочка, мы смогли увидеть похорошевшую модельку кровососа, а на очередных мутных болотах плоть, которая была эффектно разорвана. Очевидно, что разработчики полностью перелопатили весь бестиарий оригинальной трилогии, переделав модели классических монстров. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы увидим контролера. Страшно даже представить, каким он стал. Ну а Бюрера мы уже видели в другом ролике. Остается лишь надеяться, что мы сможем увидеть новых мутантов, еще более опасных и безобразных. Общая разруха дополняется пожухлой, выжженной растительностью и технологиями прямиком из середины советских 80-х. Все это, несомненно, задаст крайне мрачный, депрессивный тон происходящему. С другой стороны, не придется же нам вечно скитаться по самым опасным местам зоны. Там, где царит шаткая и очень относительная безопасность, в дело вступают прочие эффекты. Жаркое пламя костра, искажающее воздух в реальном времени, динамические тени и модели персонажей. Мне тоже так кажется, то есть они не должны так, как пушечное мясо получается, так вещи, да, там пошло. Итоги. С учетом недавнего анонса движка Unreal 5, который сейчас находится в раннем доступе, кто-то может подумать, что сердце Чернобыля успело устареть, даже не выйдя. Мол, игра построена на якобы устаревшем движке Unreal 4. Но давайте будем честны, даже по-настоящему старый движок не всегда означает отсталую графику. Arkham Knight, например, является одной из самых красивых игр 8-го поколения, но при этом работает на старичке Unreal 3. GSC использует полный набор возможностей 4-го Unreal, дабы сделать настоящую игру 9-го поколения. Сделать уверенный шаг вперед, оставив постген позади. Будет особенно интересно посмотреть, насколько сердце превзойдет графику другой игры о зоне отчуждения — Чернобылит. Этот survival horror, вдохновленный Сталкером, также работает на 4-м Unreal. Студия, ответственная за Чернобылит, использует технологию фотограмметрии и огромную дистанцию отрисовки. Так что второму Сталкеру придется по-настоящему потрудиться, чтобы обогнать своего молодого конкурента в плане графики. Получится ли у украинской студии создать